Okay, we're going to learn how to figure out the process costing account, when from one process to other the goods are sold at profit. So first thing what you're going to be doing is plot everything that is there. Okay, opening stock, direct material, wages. आपको prime cost आ जाएगा. Step 1 comes in here where you have to value the closing stock at the prime cost. See, उसको उस प्रकार से closing stock को value किया. Step 1. Step 2, find out the cost. The overall cost you have to include the factory overheads and exclude the closing stock. And and find out the cost. Basically ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅದೇನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, add the profit ratio, find out the selling price ನ process 2ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇವೆ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 steps which are written in here and that's how it's done. Another thing is that at last you'll have to reconcile the profit at each process. See, reconciliation of profit. Process 1, itna profit. उसके opening stock पे कितना profit था, like in the goods, closing में प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और टोटल आ जाएगा और वो रिकनसाइल हो जाएगा टोटल फिनिश्ड गुड्स के प्रॉफिट जब आएगा तो. ओके, यस. Okay, so what happens in here is that you have opening WIP, closing WIP, on which varying amount of work is done by material, labor and overheads. So you'll have to see how would you accommodate it. So 4 accounts: process account, equivalent production account, statement of cost per unit, and then valuation. Okay, so let's see. Before understanding that, you have to understand the basic here. So it's opening WIP 1000 unit introduced, yani direct material 10,000, finished goods produced 8,000, closing WIP. So out of this 8,000 units, that is of the finished goods, see, पहले जो 1000 थे उनको जो आधा बना हुआ है उन्हें फुल बना के ही वो उसमें ही 8,000 आया होगा. So in that 8,000, 1,000 is the one which has opening WIP. It's nothing but the opening WIP fully worked on, and the remaining 7,000 are utilized from the direct material, and the 3,000 of the closing WIP from direct material. See, this 10,000 ಅಲ್ಲಿ 7,000 ಇಲ್ಲಿ 3,000 ಇಲ್ಲಿ ಈ 1,000 to 8,000 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, simple. Now you have to put this information in the process account. Opening, direct material, direct labor, overheads, finished goods to ಬರೀ ಇದು ಬರೆದಿರಬೇಕು, ಎಂತ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಫಿನಿಶ್ goods to closing to. Then come on to here. This is nothing but administrative. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿರೋದು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆ 8,000 ಅಲ್ಲಿ 1,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ WIP ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ 1,000. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ WIP ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಏನು ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ 40% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 650, 60. ಬಟ್ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅಂದರೆ 40% ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ 60% ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. 40% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ 60% ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 60% ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್. ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ 60% ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ಥರ ಫಿನಿಶ್ ಓಪನಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ 100%. ಕ್ಲೋಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಷ್ಟು ಲೇಬರ್, ಇಷ್ಟು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ 20, 30, 40 ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहिए. फिर लास्ट में वैल्यूएशन भी आई तो ओपनिंग में तो हाँ हमारा था ओपनिंग WIP. उनका ना देखो पहले से ही ये कॉस्ट इनकर किया हुआ है 8,000, तो पहले वो लोगे 8,000 एंड देन मल्टीप्लाई इट्स मटीरियल कितने का 600 इंटू द मटीरियल का कॉस्ट, नेक्स्ट उसका लेबर का कॉस्ट, उसका इधर ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP. ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ 600, 900, 1,200 ಇದೆಯಾ, ಅದರದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲೇ 600, 900, 1,200 ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್. Eso es todo lo que puedo decir. Adiós.